Hey Leute, ich begrüße euch wieder zu Xenoblade Chronicles X. So, wir sind hier auf dem Schwarzmarkt angekommen, kann man auch so fast sagen. Das letzte Mal standen die doch hier anders. Ach nee, okay, wir haben Regina schon verfehlt. Gut, wir sprechen mit den anderen. Ich glaube nicht, dass wir hier auch irgendwie was bekommen. Aber okay. Er spricht mit Fritz über die Bewohner von L.A. Ja, machen wir doch mal. Die Wirtschaft der Stadt kommt langsam in Schwung und immer mehr Bewohner besuchen die Arsenal alle als Kunden. Ich muss gestehen, als unbekannte Feinde uns zur Bruchlandung auf einen gefährlichen Planeten zwangen, da erschien mir die Zukunft einfach nur schwarz. Aber sieh dir nun einmal an, wie hart alle dafür kämpfen, unsere Zivilisation zu erhalten. Menschen sind wirklich hartnäckige Geschöpfe. Auch ich will lieber tatkräftige Unterstützung leisten, als nur unbeteiligt zuzusehen. Ich mache mich besser wieder an die Arbeit. Frag Fritz, was es so Neues gibt. Ja, was gibt's Neues? Hast du vorhin die Ansprache des Generaldirektors gesehen? Anscheinend haben sie 10 weitere Crewmitglieder gefunden. Die Erschließungen Miras war ja ziemlich ins Stocken geraten. Aber jetzt geht es dann bestimmt bald wieder vorwärts. Das hört man doch gerne. Ja, mein Freund, leider war es nur einer. Ja, okay, ne, er labert um das gleiche, okay. Können wir mit ihr reden? Nein, ne? Nein, okay. Mit manchen Leuten kann man einfach gar nicht reden. Das ist okay. Ist okay. Schade, dass wir dann überhaupt nichts einkaufen können. Oh, verdammt, wir haben die Verstärkungslinien. Ja, okay, na, das ist unwichtig. Wir reden mit Vera. Als Blade kann man Terminal da drüben nutzen. Okay. Fragt Vera nach ihrer Meinung über die Xenoformen. Nachdem die Erde so übel mitgespielt wurde, haben manche Menschen begonnen, alle Xenoformen zu hassen. Aber ich als Wissenschaftler bin äußerst interessiert an Lebensformen, denen die Evolution eine ganz andere Art von Intelligenz mitgegeben hat als uns. Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde überall auf dem Planeten Ruinen gefunden, die nachlegen, dass hier schon früher intelligentes Leben existiert hat. Ich nehme jede Gelegenheit wahr, etwas Neuem und Unbekannten zu begegnen. Wie sieht es bei dir da aus? Ja, natürlich. Plaudern, fragen wäre, was sich in letzter Zeit so getan hat. Okay. Ich wirke vielleicht wie eine raubeinige Blade, aber ob du es glaubst oder nicht, ich habe Biologie studiert. Als Studentin bin ich ständig im Land herumgereist und habe meinen Professor bei seiner Feldstudien unterstützt. Auf unserer Suche nach seltenen Tieren und Fossilien haben wir Unwälder und Wüsten durchquert. Und wenn wir dann etwas gefunden haben, sind wir vor lauter Freude herumgehopst wie kleine Kinder. Ha! Mein Professor musste auf der Erde zurückbleiben, aber ich bin mir sicher, dass es dieser Vielfalt an ungedeckten Arten auf Miran umgehauen hätte. Okay. Ja, als Blade. Ich weiß gar nicht, ich werde auch ein Blade, ja. Hallo, draußen geht die Action ab. Weil hier sind so viele Leute. Also ich will jetzt nicht alle mit den ganzen Leuten sprechen. Ich meine, wir gehen jetzt hier weiter. Wir haben 10 Erfahrungspunkte bekommen. Komm, ganz ehrlich, wir wollen jetzt echt mal weiter. Ich glaube, wir müssen hier noch hoch. Und hier ist die. Nein, hier ist nicht die Tür, okay. Die ist irgendwie auf der anderen Seite. What the fuck? So, nein. Oh, ich kann da nicht reinspringen. So, die muss irgendwo hier sein. Reisepunkt entdeckt. Blade Quartier. Okay, hier muss ich auch hin. Gut. Endlich geschafft. Blade Barre. Okay. And here we are, the Blade Barracks. Consider yourself our guest until we finish getting you registered. Feel free to come and go as you please. Frage, was es mit der Registrierung auf sich hat. Gesichtsverziehen zeigt, dass du keine Lust hast, dich irgendwo zu registrieren. Ja, natürlich sind wir interessiert daran. Das ist der General. Secretary Nagi. Miss Koo. Chipper as always, I see. What can I say? Pep is my middle name.
I ran into Doug Barrett on the way here, and he didn't seem quite so upbeat. Anything about today's flight I should know? No, nothing to worry about. Good. Be sure it stays that way. More importantly, Elma, you found another one. Excellent work out there. Just doing my job, Mr. Secretary. Now, as for officially registering our new citizen here... Why don't we talk inside? There's a lot of ground to cover. It could take some time. Ah yes, of course. Forgive me. You must be weary from the stasis and your journey back to us. Please, after you. I'll put on some tea. Ja, gut. Der Minister. Registrieren wir uns. Mal gucken, was wir da so alles ausfüllen dürfen. Okay. Ah, wir laden. Ja, ich weiß es gar nicht. Was genau wir da alles machen können, tun wollen. Allow me to formally introduce myself. My name is Kentaro Nagi. You may Nagi. remember me as captain of the White Whale, but now I serve as Secretary of Defense here for New LA. The provisional government has charged me with keeping the peace, so all military and police matters fall under my jurisdiction. He's also my superior officer. And he'd be an excellent person to talk to when you're ready to start looking for work. What about a job right here with Blade? He seems capable. Let's give it a little more time. At least until he knows enough to be able to make an informed decision. He seems to be suffering from some form of memory loss. Memory loss? From the stasis? He could barely remember his name, and nothing at all about what happened to Earth or the White Whale. I see. Though, come to think of it, the entire lot of us have only been on this planet for what, 2 months? It shouldn't take very long to get caught up. My thoughts exactly. Well then, where should we begin? Wo fangen wir an? Frage, wie genau die Menschen auf Mira gelandet sind. Lass die Organisation Blade genauer erklären. Erkunden. Frage, wie es mit der Registrierung aussieht. Ich möchte mehr über die Blade erfahren, ganz klar. Blade is an acronym. Builders of a legacy after the destruction of Earth. Quite fitting, I think. It's a relatively new organization. Up there in space we had plenty of provisions, and a crew trained to handle the limited amount of situations we might encounter in our travels. But of course, all that changed after we lost most of our ship and came crashing down here on Mira. We needed food, water, search and rescue teams, surveyors, police. The list goes on and on. It was too much for the provisional government to manage on its own, so Blade was born. The idea was to have one central organization with different disciplines to fill these various roles. Its core was pulled from the Coalition military, so it's mostly former soldiers. But fighting isn't our most important duty. Right now we have a single top priority that supersedes all others. The search for and recovery of the Lifehold. Take a look at this. The White Whale was designed to carry an exceedingly large number of passengers, all of them held in stasis. All housed in a structure called the Lifehold. This is a complete schematic of that facility. Only essential personnel were conscious and active for the journey from Earth. The flight crew, maintenance engineers. And of course, some military so we could defend ourselves if necessary. But the vast majority were in the Lifehold. Are in the Lifehold. With any luck, they're all still there, in stasis, waiting to be rescued. But
There's a problem. We now know the lifehold broke apart along with the rest of the ship when we came down on Mira. What we don't know is exactly where all the pieces landed. Not very comforting, I know. Blade's top priority now is locating the missing units. Interessant, interessant. Frage, wie genau die Menschen auf Mira gelandet sind. Erkunden. Ja, doch, komm. Also wir wissen es ja eigentlich. Started at the end, 2 years ago. The end of Earth. The casualty of a battle between 2 hyper-advanced alien civilizations. Their technology and weapons were beyond our comprehension. We were like infants, naked, powerless. The Earth was reduced to ash and blown away. I still wonder if I hadn't been there. If maybe all of this could have somehow been avoided. No one can know that, Elma. What we do know is without you, there'd have been no Project Exodus, and no escape for any of us. Did it go perfectly? No. But we are here, and we are alive. We survived. So yes, Project Exodus. Once we learned the Earth might be threatened, we needed a plan to preserve all her various life forms. That plan was the Earth Life Colonization Project, otherwise known as Project Exodus. Those of us who escaped on the White Whale spent over 2 years wandering in space. 2 hard years. But we clung to our mission, find a habitable planet and settle there. We had no idea how long it would take. Or that the decision would eventually be made for us. The xenoforms found us again, and, well, it wasn't a happy reunion. Earth wasn't enough. They wanted humanity destroyed. For better and for worse, we were close to planet Mira when we lost control of the White Whale. Inertia and gravity took it from there. The ship had taken way too much damage to survive entering the atmosphere intact. We had no choice. We channeled all the power we had left to soft land the habitat. Once the dust cleared, we set to work transforming it into its current state. Searching for survivors, establishing Blade, installing the provisional government. Basically, making it a sustainable city. Ja, 2 Monate ist hier. Lief doch ganz gut, oder? Gut, Frage, wie es mit der Registrierung weitergeht. Los, wir wollen uns registrieren, mein Freund. All citizens of NLA are required to register their name, age, and occupation. We also ask you report any personal assets and take a short survey regarding your current state of health. All purely as a precaution. I'm sure you understand. As the caretakers of humanity's survival, we all have certain responsibilities. And hey, it's not all bad. Registering gets you access to all kinds of public services. In any case, I'm sure this is all a lot to digest. You'll be wanting some time. Ms. Koo, even I'm tired of hearing myself speak. Why don't you take our guest out for some air? Perhaps a tour of the administrative district. Yes, sir. Come on, we'll keep this briefing brief. Handlungsmission, Kapitel 1, Teil 1 von 2. Lass dir von Lynn und Elmar den Verwaltungsbezirk zeigen und bring mehr über Blade in Erfahrung. Belohnung, ein Pulli und 5000 Money. Verlasse das Blade-Quartier. Okay. Machen wir. Komm schon, Lynn. Reispunkt entdeckt. Okay, Kapitel 1. 4 von 5. Okay, wir haben Kapitel 1 fast abgeschlossen.
Wir haben wieder einen Reisepunkt erhalten. So, wir können ihn noch ansprechen, aber ich weiß gar nicht, wollen wir das? Wenn du dich in Verwaltungsbezirk umsiehst, kannst du dir überlegen, welche Aufgabe du dich in NL Zukunft widmen möchtest. Lass dir ruhig Zeit und triff die Entscheidung nicht leichtfertig. Ich werde es lange hier warten. Okay. Okay, cool. Ja, ich weiß gar nicht, was man hier alles für Entscheidungen, also welche Wege man hier eingehen kann. Ich habe nur gehört, da gibt es wohl einige. Und das ist dann... Okay, ich glaube, hier vorne ist noch raus, oder? Oder? Ja. Verwaltungsbezirke betreten, ja bitte. Und ja, wie gehört habe, sind wohl einige und da muss ich mich echt mal dann... Ja, muss ich mir wirklich überlegen, was ich da genau nehmen soll. Aber erstmal erfahren, was es so überhaupt gibt. Natürlich, ich persönlich würde irgendwas Erkundungsmäßiges draußen nehmen, weil das am coolsten ist. Ganz ehrlich. Wobei so ein Pilot von so einem Scale? It's not every day we're authorized to let a civilian tour the administrative district. Yeah. Nagi must really, really want him to join Blade. The AD is a bit different from the other districts. It's got everything a Blade would need, all in one place, without any extra fluff. Get a load of that skill. Even the way that they walk is so cool. Oh yeah, work it, baby. Scale, nie gehört, find heraus, was das ist. Bewundern. Starre sehnsüchtig den Scan. Ja, ey. Now this guy gets it. Aren't they just the coolest? Just everything about them. The lasers, the force fields, the bipedal and vehicular transformations. You ever have that dream where you're inside one and it's just transforming over and over and over? Yeah, you know what I'm talking about. Actually, I don't normally show this to people, but I've been working on some Skell fanfiction. Hold on, I'll just pull it up here 1 sec. Lynn? Oh, right. Sorry. Originally, scales were developed as a defensive measure to counter potential alien threats. It wasn't enough to save Earth, though. We were outnumbered and outgunned. Still, just look around you. New LA has gone from basically nothing to this in just 2 short months. We could never have come so far, so fast, without Skell technology. I'd love to get you into one to see for yourself, but it's not that simple. Well, yeah, duh. For one thing, only Blades are allowed to pilot Skells. And even then, you need a license. These aren't toys we're talking about. They're complex machines with powerful weapons. And they're a precious resource. We only have so many of them to go around. So yes, as you might imagine, the certification process is a fairly rigorous one. I'm sure you're thinking, where do I sign up for the test? But it's not that simple. They choose you, not the other way around. You can't just walk in the front door and volunteer. There is some criteria. The details are largely hidden, but basically, HQ only allows the cream of the crop to take the test. Blades who go above and beyond in their duties, and for the people of New LA in general. So what do you say? If you become a Blade and work hard, I'm sure it'll only be a matter of time before they tap you on the shoulder. Speaking of work, that reminds me. Why don't we check out the Mission Control Board first? That's where we take on our assignments. Good call. Let's head on over. Mensch, das dauert noch, bis wir so einen Anzug kriegen. Begib dich zum Missionenterminal in den Verwaltungsbezirk in New Los Angeles. Ja, der soll irgendwo da vorne sein. Ich erstmal mit Punkte. Das glaube ich soll. Wartet. Irgendwo hier vorne hoch? Ach nee, okay, okay, wir sind schon da. Ist es das hier? So this is mission control. We don't have a dispatch system yet, so Blades usually choose their own assignments. Everyone comes here and selects from the missions available on the board. And it's not just official Blade tasks. Anyone with a request is free to post here. Businesses, citizens, whoever. Yeah,
It's basically how anything gets done in New LA, so the board is constantly updating. Just about every blade will stop by here at some point in their shift. It's like our second home. You'll always find a number of blades around here, blowing off steam or browsing mission control for their next assignment. Whenever I get freed up, I'll stop here first thing to check for any missions I might be suited for. Likewise. And if the assignment seems too tough to handle solo, that's what the scout console is for. We should show you that next. Hey, who's giving this tour anyway? We also have the scout console, if the assignment seems too tough to handle solo. And Elma just said that, didn't she? Ja, das hat Elma auch gerade schon gesagt. Gut, Leute. Ich würde mal sagen, hier gucken wir uns dann erst im nächsten Part weiter um, Leute. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin und ciao.